Бейки Эванс, 40 способов использования Google Apps в образовании. Good morning, everyone. Доброе утро. Today I'm going to speak to you about the top 40 ways to use Google Apps in the classroom. Наиболее эффективных I способов использования Google Apps apologize in advance because this presentation is in English, but презентация на английском языке. if you find it useful, we'll try and find a way to translate it into Russian as soon as Но если possible. она вам будет полезна, мы постараемся ее перевести на русский язык. So this is the short link where you Вот can access this короткая ссылка, presentation. по которой вы So if можете you want to follow найти эту along презентацию, поэтому вы or можете use загрузить it ее на later, своих then устройствах feel free to access it via или this в short свободное link. время выйти на нее и почитать ее более внимательно. So I'll give you a few seconds to pull this up if you want to. Если вы хотите, вы можете прямо сейчас набрать эту ссылку и перейти на эту презентацию. На доске, поэтому кому надо будет подсветить. So it's on the whiteboard. Great. So the purpose of this presentation is be able so that you can start using Google Apps in your schools right away. Начать использовать Google Apps в школе прямо сейчас. And basically we want to help you increase the efficiency in your classroom so that you can get Основная your цель work done помочь вам faster. повысить вашу эффективность, помочь вам работать более быстро. We want to make your students more engaged. Мы хотим повысить мотивацию ваших And we want to учащихся increase collaboration throughout the и school. помочь им взаимодействовать друг с другом более эффективно, как в школе, так и за пределами. So these are our core apps that I'm going to be covering Вот today. основные инструменты, We входящие в talked структуру a little bit Google about Apps, them о yesterday, and we've которых мы been говорили mentioning вчера. them throughout the past couple of days. But Мы Gmail, много их обсуждали Talk, в течение Groups, нашей Google Академии. Calendar, Это Drive, and почта, Sites. Google чат, группы, календарь, Google диск и сайты Google. So I'm going to start with Google Drive because this is the primary way that we've seen schools using the Мы product in the считаем, что classroom. это как бы основной инструмент, который должен использоваться в школе. So the number one way we've seen people using it is to collaborate on lesson plans. Первый способ использования его состоит в So I'm working взаимодействии with a colleague в on учебном planning процессе. a lesson because we teach the same grade or the same Ну, subject. например, мы We don't можем have to совместно be in the разрабатывать same room план to урока. collaborate. Нам не I could be обязательно at my находиться в house одной and my комнате, я colleague могу could be at находиться her дома, а house, моя and we коллега could может work находиться together в in своем order to доме, и мы produce можем this работать lesson. вместе над нашим общим планом урока. And so I know most of you have used Google Docs Я знаю, already, что большинство из so I вас won't уже spend используют too long on документы this. Google, и я не буду останавливаться на этом слишком подробно. But the way you would do it is you would go into your Google Drive and create a Вы document. можете, каждый из вас может перейти на диск Google, And then, создать свой собственный документ Let's say this is your test lesson plan. и создать документ, который может называться «Примерный план урока». I can share it with a Вы colleague. можете поделиться им с любым из ваших коллег. And then when my colleague logs in, let's see if I can log in as him И in another когда browser. в этот документ входит другой мой коллега, So I'm logged in as my colleague in this other browser, and I can see that I've shared вот my я lesson сейчас plan with him. вошла в другой аккаунт и смотрю на этот план урока с точки зрения моего And when коллеги. he opens it, he Когда can мой see коллега that I'm открывает viewing его, it. он видит то, что я If I go делаю. back to my browser, Я I can see that возвращаюсь he's в viewing мой it. аккаунт, и я вижу то, что он And делает. then, you know, as we type, Мы печатаем там что-то вместе, the вводим какой-то changes текст, get automatically populated in both of our и views. мы видим все изменения, которые происходят в So этом it just документе makes автоматически. collaboration between colleagues И much поэтому easier. взаимодействие между коллегами происходит быстро и эффективно. The second way is just keeping Второй a running способ record of meeting – это notes. поддержка записей о совещаниях и
других So встречах. when I was in my school in staff meetings, faculty Когда у нас meetings, происходили we would always педагогические write our советы, notes мы down on a всегда whiteboard делали like какие-то this or записи chart на paper. доске или на бумажных If you блокнотах. do it in a Google Doc, Если вы делаете then это you can keep a running record of all those документе notes so Google, that your вы teachers can go back and можете refer делать to them at a это later по мере time. того, как идет совещание, и обновлять этот документ в режиме реального времени. The next way is a shared lesson plan repository. Следующий способ – это коллекция планов уроков, So if you want to share разделенных groups of коллегами. lesson plans with Если other вы teachers хотите that teach поделиться similar своими планами things that you урока с do, другими учителями, которые преподают те же самые предметы, in your Google Drive, you can create a folder. в вашем диске Google вы создаете So специальную for папку. example, this is my 4th grade language arts folder. Например, это папка, где хранятся мои планы уроков по английскому языку And I для can 4 store all of my класса. best lesson И plans все мои in this лучшие планы folder. уроков хранятся в этой папке. And then share the particular folder Я могу with a поделиться group. своей So all the папкой 4th с grade определенной teachers группой, at my в которую school входят все now have учителя access 4 to all класса в моей these great школе, lesson и все plans. они теперь имеют доступ к этой папке с планами уроков. Improving the writing process Повышение качества is процесса the письма в 4th way. школьниках. So being Это able to четвертый give способ. students feedback Это возможность continuously. комментировать работу учащихся в режиме реального времени. So if you, especially if you teach high school or the older Если grades, вы I'm sure you know the преподаете pain of в having старших to классах, вы go home знаете, and какая grade all of это these stacks of большая papers. работа, возвращаться If домой, your проверять students do все that in a работы Google школьников Doc, дома. Но если вы используете документы Google, you can go into, let's say, this folder belongs to one of my students named Molly. And I can go in and see all of the work that she's done. одна из моих учениц, And например, let's say Молли, she's и вы been видите working все, on this что essay. она создавала, все эссе, которые она написала. If I want to, I can open it and make comments and add Я могу делать suggestions to help her комментарии, write the делать paper ей better. предложения относительно того, как улучшить качество письменной работы, которой она занимается. Another great thing Еще одна хорошая is being able возможность to see revision history. это возможность видеть So if I go историю into изменений File, документа. Если я see зайду revision в файл, history, нажму историю изменений, I can see the я whole увижу lifespan of a document. весь жизненный цикл этого документа. So these colors aren't that great, but my student Molly here in this sort of tealy blue color, this is what she wrote originally. Моя ученица в самом начале, это выделено синим цветом. And then on here, who's in this light blue color, this is what he wrote. And I can, И the другим colors aren't цветом that great, выделены but те изменения, которые были внесены в документ, see if I can в get to каждую a новую better версию one. этого документа. I can see exactly who contributed Я what, вижу, кто which edits участвовал в to a написании документа, document, кто вносил so that I свои know how to grade my students better. I can know exactly, who Я contributed what work. лучше узнаю своих учащихся, я понимаю, кто помогал моей школьнице работать над этой письменной работой. So I can basically see exactly what they have Я typed and who вижу contributed what. все те правки, которые вносил каждый из учащихся при работе над этим документом. Another cool feature is the research Еще tool. одна хорошая опция – это инструмент. So let's say we're doing an essay on Shakespeare here, or Например, если мы пишем письменную работу о I'm just Шекспире, gonna copy this. I can, within the panel, прямо в the Google панели Doc, этого I can use Google документа Search я to могу search for what I'm использовать looking поиск for. Google And then и I can ввести just drag тот pictures термин, который я directly ищу, into и my я увижу document. результаты поиска прямо внутри этого If I wanted документа, to я могу insert вставить все эти facts, фотографии like прямо this в is текст his этого документа. date of birth, his birthday, if Я I wanted вижу to дату insert его that рождения. into my essay, it inserts. Я могу прямо вставлять это в текст документа прямо из панели поиска. And the great thing about it is that everything is footnoted, so I can go back and Хорошо, see что where все ссылки I got вставляются that information автоматически, from. и я автоматически могу добавлять источники получения этой информации. So Google Docs really just helps to improve the writing process. Таким образом, мы видим, что документы Google улучшают навыки письма учащихся. What about copyright? In terms of Вопрос об авторских правах.
within the research panel, everything is В панели cited, is поиска footnoted, все so you легально don't have to really worry about цитируется, и copywriting поэтому because вам не everything is нужно cited. заботиться о копирайте, потому что все ссылки, все цитаты оформляются автоматически. Все ссылки все цитаты вставляются с указанием источника того, откуда они взяты. For example, if I insert, Например, if I insert this quote again, например, если я вставляю вот эту цитату, then it's automatically footnoted down она here again, the автоматически source. оформляет ссылку на источник, откуда эта цитата была взята. Почему мы не знаем, где она? Any other questions? Okay. Okay. Another awesome thing about Google Docs is being able to publish student work. So a lot of times our students spend, hours writing papers that don't get seen besides by the teacher. Над тем, чтобы And so распечатать with Google документы Docs, и вручить их учителю. in the sharing В settings, документах Google мы можем they have the opportunity to keep it private, publish it to people within their school, or even make it public on the web. And that helps students take pride in what they're writing, because if they know that more people are going to be reading it, then they want to make sure that it's done as best as possible. Для того, чтобы другие учащиеся прочитали ее и оставили свои рецензии и комментарии. Another awesome feature in Google Docs is being able to translate letters home to parents. And so this works well if you have parents that speak different languages. Например, в вашем классе учатся учащихся, которые происходят из семей, говорящих не на вашем языке. So let's say this is a letter that I want to send home to parents, and my kids are from different nationalities, and so some of their parents may not speak my native language. I can go to Tools, Translate Document, выбрать перевести документ. and we support a wide variety of languages Мы just to поддерживаем translate. множество различных языков, на So которые I'm вы going можете to try to переводить. translate into Russian. I might shoot myself in the foot here Могу because попробовать перевести the этот документ на translation may русский not be язык. that good. Хотя, возможно, But we don't promise that it's 100% correct, but we think it's good enough to get the general gist across. Но вы можете видеть, как это работает. Может быть, здесь есть какие-то пока недочеты, мы работаем над этим инструментом. Well, it's readable, it's understandable. It's understandable, but it's not perfect. Да, мы понимаем, что перевод не идеален, но во всяком случае понятно, о чем здесь идет речь. So for official school documents, we require that you get those professionally done. Конечно, вы можете сказать профессиональный перевод, если But for general letters home, this will do. для таких общих писем родителям это вполне может подойти. Okay. Another great thing is using Еще Google одна хорошая Sheets. возможность это использование электронных You're able to таблиц track student homework. для того, чтобы отслеживать результативность So you can give мониторинга students на работу code names учащихся. and be able to put in their grades Вы and whatnot. вводите имена учащихся, классов, в которых And then они share учатся. this sheet with their parents so that every day they know if their student has turned in their homework or not and what score they got. Результат того, как обучаются их дети. Another thing is coordinating sign-up. So if you have parent-teacher meetings where parents come in Еще to одна speak to your вещь, вы class, можете координировать you can различные use встречи. Google Вы spreadsheets to можете have your использовать parents come and sign таблицу up совместного for the доступа для meeting. того, чтобы родители записывались на это собрание. The ninth way is creating. Девятый способ. It's fine. Oh, okay. The ninth way is creating personalized flashcards. Девятый способ – это создание персонализированных флеш-карт. So if I go into, let me close out of some of these tabs before it gets too crazy here. So if I go into a spreadsheet and Если I'll я do зайду it, I'll do из a этой math таблицы flashcard Google so that I don't have to worry about и language. создам флеш-карточку по математике. But so 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4. Let's say you're teaching your students math facts. Например, вы учите ваших учащихся таблицы умножения. And you want to create flashcards out of Вы these можете facts. создать флеш-карточку You из can этой highlight таблицы. the flashcards that you want to create. Вы выбираете те ячейки, которые вы хотите Go to включить. Insert Gadget Входите в «Вставить гаджет» and find и выбираете flashcard, гаджет под названием «Флеш-карта», which is right here, который flashcard находится вот gadget. здесь вот. I'm going to click Add to Spreadsheet. Я щелкаю на «Добавить в таблицу». I'll apply it. Let's see if it works.
try this again. Да, прям выделена ячейка. Я поняла, дальше. I think I need to put it in. Ставка гаджет. Еще что-то она добавила. Ставка гаджет. Но она добавила еще Ставка гаджет. А это везете? Я не вижу, что So it's a gadget, so sometimes things get Это broken. гаджеты, иногда они не работают не так, как им хотелось So бы. let's see if I can find one that I've already created. Попробую найти какой-нибудь из гаджетов, которые я создавал So раньше. it looks like this one's not working today, but Возможно, этот гаджет просто не хочет сегодня работать. this is what it looks like when it does work. Вот как оно должно выглядеть, This one когда is оно an English работает. one, but you're able to create personalized flashcards in order to test Смысл в том, что мы можем students' создавать knowledge. такие вот экспресс-опросники, да, как они называют, флеш-карточки для проверки, для экспресс-проверки знаний учащихся. Yeah. Then the next one is kind of. я не нашла флеша. Как фиксируется? How do I see the results of what students do in the flashcard? You can't. It's mostly for just. It's not an assessment piece. It's just for learning. Just for the students For to, students to to learn, play with. practice. Yeah. Это не средство проверки знаний учащихся, это как бы инструмент для самих учащихся, для самопроверки. То есть они получают правильно, неправильно, но нигде это не фиксируется правильно. Это не инструмент проверки знаний учащихся. Okay. The next one is using Следующее это использование sheets and gadgets for электронных таблиц и experiments. гаджетов для различного рода экспериментов. So I'll just show you a sample experiment that someone did. Вот я покажу пример такого эксперимента, который создал кто-то из учителей. So this was a class that observed В этом классе 4 plants. for lesson plans. No, 4 plants, like You mean plants. plants, yeah. Значит, 4 велись наблюдения над 4 различными растениями. And the plants were given normal rain, normal, like regular rain. Rains. Rain, yeah. Велись наблюдения относительно того, как дождь влияет на рост растений. Были They were- нормальный, обычный дождь, Acid rain. кислотный дождь. They were fed orange juice, Одно растение поливали And one was- апельсиновым соком, fed Coca-Cola. и одно растение поливали кока-колой. And they observed the plant height and number of leaves over time. И учащиеся наблюдали за количеством листочков, которые выросли на этих растениях. And then rather than graph it with paper and pencil, Вместо того, чтобы создавать бумажный график роста they этих used a растений, motion chart они использовали to graph it in a more dynamic way. динамичные таблицы Google. So basically the size of the circle is going to change В данном случае размер based on вот number этого of leaves of the кружочка plant. отображает количество листочков, которые And выросли then на the этом height of the растении. graph is going to change based on the height of the На plant. оси Y отражалось до рост растения. And then, so just to clarify, they put all the data in the spreadsheet, Все данные They были занесены в эту электронную went to таблицу. insert again, gadget, and this is the gadget that used the motion Они chart. использовали вот этот вот гаджет, который называется динамическая таблица. And then when they did that, they ran the graph, and then they were able to Когда они see запускали that этот here, this is the normal график, plant. они видели, как растет plant was обычное given normal rain, растение. Зеленое it это grew the обычное tallest, растение, and the leaves которое got the most поливали plentiful because the circles are водой. getting bigger. Whereas the plant Видели, that was как given оно the росло. acid rain didn't grow very tall at all, the leaves didn't grow, and it То, eventually которое died. поливали кислотой, оно вообще, значит, погибло, никаких не было листочков. And the orange one is For the orange juice, the one that was given the orange juice. оранжевая веточка это для растений, которые поливали апельсиновым соком, и вот это вот зеленое, видимо, для кока-колы. So this is an experiment that they did, and Вот they could have эксперимент, который они easily проводили. graphed it using И мы paper and видим, pencil. что легко можно заносить эти данные и представлять то, как они были, But by то, что они putting it in a показали. spreadsheet, it just made the lesson more engaging for the students. И это позволило мотивировать учащихся на эту деятельность с помощью электронных таблиц. Another thing you can do with spreadsheets is Еще brainstorm одна- group names Еще один вид деятельности, который можно делать с помощью электронных or таблиц, это brainstorm anything that's like each other. So group names, you mean what? I mean, well, like you can, let me explain. So you can find
you can create patterns of words that are like each other. So if you wanted to like have a list of animals or USA or Ну, это группировка понятий по-нашему, то есть использование таблицы для того, чтобы сгруппировать сходные понятия. So a way you can think about this is like, let's say you're, it might be better just to show you, right? Let's say you're writing report cards for your students. Например, вы пишете карточки для ваших учащихся. And you are running out of adjectives to tell your students how wonderful they are. И вы просите написать на этих карточках прилагательные, отображающие то, какие они прекрасные. Вы записываете туда эти прилагательные, замечательный, прекрасный, великолепный. You can highlight the words, and on my Mac I do option drag. Вы растаскиваете эту ячейку. And Google Sets automatically fills it with words that are like А this. Google This one is автоматически not подбирает great. синонимы к этим It's a словам. gadget, so again, it's kind of Это тоже busted. гаджет. I think it works for Russian too, but let's try this again. Great, wonderful, amazing. Работает и для русского, но для английского он работает именно так. Smart. Let's see if that changes the results a little bit. Группам различных понятий. No, it's still giving me kind of weird words. But you can do it with sets of words. So if you have like dog, cat, fish, these are all animals. Если вы, например, You're coming up with names that are пишете animals. такие слова, как собака, кошка, рыба, Then it fills it in этот with гаджет more автоматически animals. подставит туда название других животных. Or if I wanted to fill it in with like U.S. states, Или for название example. штатов, Соединенных Штатов, Алабама, Калифорния, Нью-Йорк. И опять же растащите эту ячейку, то этот гаджет подставит туда название других штатов Соединенных Штатов Америки. So I don't know, it's just something cool that you might think about wanting to use. Вот такая штука, которую вы можете использовать для какого-то из ваших заданий. Кошка, собака, кошка. It's called Google Sets here. Вот этот гаджет называется Google Sets. And I'll share this presentation with you so that you have it. Эта презентация будет разделена, поэтому вы все можете найти. Будет разделена. I have one question. You show us dynamic charts, but I want to ask about trend lines. Can I add some trend lines based on some empirical data in this? Вопрос о том, можно ли добавлять в гаджет Motion Charts линии трендов, основанных на конкретных данных. Like a metro line? No, actually, Like drawings. some drawings. It can be a line or some more special line that describes this empirical data quite good. Not that I know of off the top of my head, but I'll try and find the answer. Бекки вот пока не знает, можно ли работать с трендами на основании этого гаджета, но она постарается узнать. But I'll research it later. Она изучит этот вопрос. Okay, another thing you can do is Еще одна вещь, которую create можно сделать, amazing presentations. это создание прекрасных презентаций. So this is a presentation that was Вот презентация, created которая была создана. by a group of people, and it just shows you some of the things you can do with Google presentation. И она, здесь вы видите то, что можно делать с помощью презентации Google. Больше, да.
basically that last slide says, you know, it was no animation software at all. There was no video creation tools. Идея этой It was презентации в том, all что done здесь не using Google использовалось Slides. никакого внешнего программного And so обеспечения for для people создания who say, oh, анимации или Google Slides презентации. is Все awful, было it's сделано not the best с product that we помощью have, but you инструмента can still do really презентации cool things Google. with it. Некоторые люди не согласны с этим, но на наш взгляд презентации Google работают очень хорошо, и с их помощью можно делать очень интересные презентации. And so this is a presentation that you have. So if you want to go back and give training to other people, these are the various levels, like beginner, intermediate, advanced, Вы skills можете that other объяснять people этот can try материал out. на 3 минимум уровнях: начальный, средний и продвинутый уровень. But I'll skip over those. Но я Okay. проскочу вот эту часть. The next is Google Forms. Следующий способ — это форма Google. So this is, we just had our baseball World Series, У нас and только the что San Francisco прошел Giants won, чемпионат so all of the Bay Area по is really бейсболу. excited about it. Калифорнийская команда But Сан-Франциско this Giants shows you выиграла, все в how восторге. Но easy сейчас it я is вам to create a покажу, form. как можно создавать форму быстро. So if you want to go, and if you want to go to that link, if you have the presentation Если open, вы перейдете then you по can submit your ссылке на answers. эту So let's презентацию, say вы I можете submit выбирать the ваши Giants, выборы. and my Например, computer is still at California вы time, so it's saying выбираете название 11:04 команды California Giants. time. But as soon as По I submit my калифорнийскому answers, времени вы нажимаете кнопку «Послать результаты». if I go into the results Если spreadsheet я now, перейду в электронную таблицу результатов, I can see that at today's date at я вижу, 11:04, что в сегодняшний which день, is сегодня в California 11 time, часов по someone submits the калифорнийскому answer времени Giants. некто заполнил форму и сказал, что он Forms считает, что are a way to Giants выиграли automatically чемпионат. collect data in Эти формы автоматически позволяют собирать данные. So we've seen forums being used to administer assessments in their classroom, so testing your students on what they know. Формы могут использоваться для проведения оценивания, для мониторинга знаний и умений учащихся. If you want to collect your student interest, Если so вы if you want to хотите survey your students провести about what they're interested опросник in, о хобби, интересах и предпочтениях ваших учащихся, вы также можете использовать Google форму. to collect observation Вы feedback. можете вести наблюдения в So let's классе say и you go to a обобщать teacher's эти class and you're наблюдения observing с their room, помощью and you Google want to форм. Если вы, assess например, them to наблюдаете see урок whether вашей they коллеги, clearly communicate an objective, or if you want to, you know, tell them about their создать такой lesson. шаблон You can collect that и in a собрать все form on your необходимые smartphone, данные, and then they'll have например, that заполнив feedback in эту a форму на spreadsheet. вашем телефоне, и все эти данные будут собраны в одну электронную таблицу. Submit your reading records online, so you encourage your students to read by having them complete the books that they read and Вы putting them можете into a попросить form. учащихся ввести, например, название книг, которые они прочитали, и заполнить их с помощью этой формы. Keeping track of discipline referrals. So this is a great one. In my school, we had like slips. If a student got in trouble, we Вы wrote it down on a можете piece of paper. отслеживать данные по поведению учащихся в But вашей it's hard to школе. keep track of that paper. Трудно это делать, если за поведением учащихся мы So if пытаемся you put следить с it in a помощью Google бумажных form, записей. Мы можем And создать you такую realize электронную that форму. Johnny, for example, Если вы, is например, always видите, getting что kicked out of Джонни class during очень the часто second удаляется class учителями period из классами, because of из класса, disrespecting the teacher, потому что он плохо then себя that's a ведет behavior на уроке. problem that you can see a pattern on and better be Если able видите, to что это address it. происходит часто, вы получаете эти данные, вы лучше сможете принять какие-то действия в отношении этого учащегося. Big brother. And then something app script that I want to highlight is called Flubaroo. Еще одно приложение, которое используется внутри Google Apps, оно называется And Flubaroo. Flubaroo allows you to automatically grade tests that you С complete in помощью Google Flubaroo Forms. вы можете оценивать результаты проверочных и контрольных работ. So if you create a test in Google Forms, you Если don't have to вы worry about going создаете through and hand проверочную grading работу или it. тест с If you set up помощью app Google Form, script Flubaroo, если then вы it'll automatically grade используете it for этот you. скрипт Flubaroo, то этот сервис проведет оценивание за вас. Okay. Keep it moving. Google Calendar now. Календарь Google. So the best way to use Google Calendar is Самый just to лучший manage your способ schedule effectively. использовать календарь Google – это создание расписаний. So I'm just going to close out of some of these tabs. But if I open up my calendar, Если я открою мой календарь, I can see